Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur. Gente, continuando aqui a nossa sagazinha top de Robocop. Então, para não perder o costume, vamos seguindo nessa top mega power aventura. No vídeo anterior, a gente parou exatamente aqui. Agora, qual é a missão que nós temos que fazer? Ainda não acabou. Vá até a sala de armazenamento. Então, vamos lá. A gente conseguiu ali ajudar aquele meliante que estava sendo espancado pelos abutres. E voltamos aqui para o departamento policial, né? O distrito policial. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Aí, valeu. O Murphy tá aqui para ajudar vocês. O Murphy é o Murphy. Vamos lá, vamos voltar aqui com a psicóloga novamente, né? The TV personality I keep seeing on television. Have a seat, Robo. Vamos lá. Sentar no banco. Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Era mecânico. Avaliação do Robocop. Missão principal, secundárias. Sempre eu não faço as missões secundárias, né? Para o vídeo sempre se manter aqui dinâmico, né? A gente entender a história do jogo. C. Fechar. Avaliação do Robocop. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Doutora Olivia Blanche. Imagino que isso pese muito em alguém. Como está lidando com o fato de estarem tentando determinar sua identidade por você? Alguém está finalmente lutando pelos seus direitos? Queria que me deixasse em paz. Já estou acostumado. Alguém está lutando pelos seus direitos. Someone is fighting for my rights. That's probably the healthiest way of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Obter direitos humanos lhe possibilitaria assumir total controle de sua vida. É algo que você, na verdade, gostaria? Sim, eu mereço. Negativo. Não é algo que uma máquina precisa. Não preciso da aprovação dos outros. Ah, sim, eu mereço. Yes, I deserve it. And why is that? I am human. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? Acredita que a gravidade dessas panes foi causada por emoções intensas que você sente em relação a um dos dois? Vingança de Wendell é o que me motiva, apenas busco justiça por Annie Lewis. Acho que não sei, não. Apenas busco justiça por Annie Lewis. My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Foi o que suspeitei. Agora, conte-me que sensações elas provocaram ao vivenciá-las. Pesadelos, erros de sistemas, visões corrompidas do meu passado. Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March.
We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Ah, legal. Na próxima nós temos uma conclusão da doutora. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Interroga Pickles. Rapaz, esse Pickles aqui já vive preso. Sai e fica preso, sai e fica preso. I don't know. If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human relations. Sometimes I'm surprised you got a high school diploma. Tô surpreso porque tem um diploma. Eu acho que a forma correta de passar por aqui. Isso mesmo. Tô quase decorando aqui o departamento. E é bom que tem aqui o guia, né, a setinha. I'd recognize those footsteps anywhere. Over here, Tin Man. Vamos lá conversar com Pickles. What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We? We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Good. Talk to you later, partner. Agora virou parceiro. Cara, é sem vergonha, pilantra, né? Quer ser parceiro do Robocop. Tava até o escritório do Sargento Reeds. Vamos lá. O que é que o Sargento Reeds vai passar pra gente fazer? The old man had a heart attack? Seriously? I didn't think he had one. You're one cold lady, O'Neill. O'Neill. Vamos lá, estamos próximos. Lock me out again. I can't hear you. We're busy working. Yeah, I get it. Murphy, in my office. Murphy. Conversar. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? Suspeita de que Becker esteja nos pagamentos do Wendell? Tenho certeza. Todos os sinais levam a ele. All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? A propósito, o que tem a dizer dele? Confia nele? Ele dá o melhor que pode, ele dá o CP em primeiro lugar. Eu não tenho opinião sobre ele. I cannot read him. Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his priorities are. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Falando nisso, a doutora Blanche, ela está sendo útil? Tem conseguido extrair alguma coisa dessas sessões?
Bem, ela já me ajudou. Ela é mais uma espiã da OCP. Ela é um This processo. process takes time. Like most things that are worthwhile. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Ainda não. Washington, Yes, sir. you've got a new assignment. I'm ready and willing. Show. Ele vai falar para ajudar o Robocop na escuta lá, né? O que temos aqui? Policial do mês. Policial do mês. Para Ulisses Watminchoto. Pelo seu servicinho de Araque, fica puxando o saco dos figurões da OCP. Gostaríamos de nomear você para o prêmio de rato do ano. Ficamos sabendo por uma fonte confiável que é o único dedo duro aqui é você. Ela também está dizendo que talvez você não chegue até a cerimônia de premiação. Beleza, a gente tem que ir aonde agora? Sair da delegacia. Pegar o nosso carro Rich ali, né? Tá muito sinistro, rapaz, quer que a gente vá só. Enquanto isso, bora ver se eu consigo fazer um... Aqui, habilidades. Vamos dar uma melhoria na habilidade. A gente tem 10 pontos de habilidade lá em cima. Combate, blindagem, vitalidade, engenharia, foco, dedução, psicologia. Tem bastante coisa. Ó, vou combate, eu vou botar um, blindagem, outro. Oi. Combate, outro. Blindagem, outro. O que mais? Engenharia? O que é engenharia? Vamos lá, o que a engenharia faz? Impulso, rachador, impulso, foco. Seus reflexos permitem que você veja o ambiente em câmera lenta por pouco tempo. Tá, examinando. A gente precisa sempre melhorar aqui de dedução também. Psicologia. Isso aqui qual é? Engenharia, tem que melhorar tudo, né? Bem, foi bom. Acabou aqui nossa melhoria, vamos continuar. Deseja salvar as habilidades atuais? Ok. Beleza, agora vamos sair aqui do... Ainda não acabou, sai da delegacia. Abrir a porta. Sim, quero sair dessa área. O jogo quer que eu saia dessa área. Aquela saída sem pena de motor de carta de suspensão. Ainda não acabou. Cumprimos os objetivos, vamos até a sala de luz. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. We're losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of them. Nesse game o jogo tem os nossos bots aqui, eles conversam bastante, né? Acho que é pra deixar o jogo sempre dinâmico, né? A pessoa não andar ali, eles estão sempre em silêncio. Bem legal pensar dessa forma. Vamos lá com a luz. Bora ver se ela já acordou, será? Ah, não é por aqui não, é por aqui, né? Vem pra cá. Aí pega o direito. Why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. A gente levou um tiro e ainda tá bravo. She's waiting for you, Murphy. Abrir a porta. A porta. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing,
You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. Sem os robôs. Well, I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? Mas e quanto a você? Como andou ultimamente? Chegou a ter mais daquelas visões? Sim, elas I continuam. still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Às vezes penso que, se talvez a gente não tivesse se dividido naquele dia, tudo acabaria diferente. Não foi você quem puxou o gatilho. Nenhum de nós poderia ter previsto. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. Maldito Becker. Devíamos prendê-lo de uma vez. Não conseguimos provas. Deixaria-me contente. Deixaria-me contente. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Show! Conseguimos aqui falar com a Luz. Ela já acordou do... Eu creio que seja um coma induzido, né? Ela apenas dormir. E o próximo desafio é Fio de Esperança. Entre na sala VIP. Did you hear? We're moving the old man to a private clinic in 20 minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Show de bola. A gente vai ter que falar agora com o velho. Mas esse próximo capítulo a gente vê no próximo episódio. Um grande abraço! Fique com Deus e... Valeu!